Find the current I2 in this circuit. Our aim is to find the current I2 in this circuit. From the figure, it is clear that there is no coupled inductor. That is, this inductor has no coupling. Therefore, there is no need to redraw the circuit by using dependent sources. ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മെഷ് അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സർക്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. ഇവിടെ എന്തില്ല, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഇല്ല. ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ലൂപ്പ് അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ലൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വി നോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L ഇൻറ്റു di/dt. ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പിഡൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് there is no dot convention. First we substitute the value by its impedance. We know that the impedance of an inductor L is transformed impedance L is Ls. For resistance R it is R itself, and for capacitance C it is 1 by Cs. We know that the transformed impedance of an inductor is L is Ls. For resistance R it is R itself, and for capacitance C it is 1 by Cs. For redraw the circuit by its transformed impedance. എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സർക്യൂട്ടിനെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ is 1 by s. Always remember the Laplace of a constant is 1 by s. If it is 2, it is 2 by s. Okay. So L is Ls, R is R itself, and C is 1 by Cs. So here redraw the circuit. So transformed, it's called transformed circuit. അപ്പം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if there is no coupling, redraw the circuit as is ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തായതുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട്. തന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു, ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ the circuit becomes, here there is 100 volt source, it is a 100 volt DC. So it is a constant value, so it becomes 100 by s. 1 become 1 by s, so 100 becomes 100 by s. The resistance 2 becomes 2 itself, R becomes R itself, and L becomes Ls. So inductance value L is 1, so it becomes 1 s. The resistance 2 is 2 itself. Here the impedance 1 becomes 1 s. L becomes Ls. Here the value of L is 1, so it becomes 1s, and the resistance R is 2. It becomes 2 itself, because the resistance value will never change. Transformed value is 2 itself. Okay. Next, we given that the I of t. So transformed circuit, it becomes I1 of s. Here it is I2 of s. I of 1 of t becomes I1 of s, and I2 of t becomes I2 of s. And here the current flowing is I1 minus I2. I1 of s minus I2 of s. Okay. The current here flowing is I1 of s minus I2 of s. Okay. 100 becomes 100 by s. Resistance 2 becomes 2 itself. Inductor L becomes 1s. Here 2 itself. Here 1s. Here 2. Next,
convert. Next apply KVL to this loop. Applying KVL to this loop, it becomes 100 by S. Okay, first draw circuit from here. Here the current is entering and here leaving, here entering, here leaving, and here entering, here leaving. That is 2 I1 of plus 2 I1 of S plus 1s into I1 of S. That is, here it becomes impedance. Impedance into current equal to voltage. So 1s into I1 of S plus 2 I1 of S minus I2 of S minus 100 by S equal to 0. Therefore, the equation becomes, here 2 and 2 equals 4 I1 of S plus 4 I1 of S plus S I1 of S minus 2 I2 of S equal to 100 by S. Combine the terms. 4 plus S into I1 of S. I1 of S is 4 എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? S ന്റെ ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 plus S into I1 of S minus 2 I2 of S equal to 100 by S. That is the first equation. Okay. Next apply to the second loop. Here I2 is entering here, leaving, entering, leaving. There the equation becomes 1s into I2 of S plus 2 into I2 of S. Here it is minus 2 I1 of S minus I2 of S equal to 0. Therefore, by comparing the equation, it becomes S into I2 of S plus 2 into I2 of S minus 2 I1 of S plus 2 I2 of S equal to 0. Therefore, 4 plus S I2 of S minus 2 I1 of S equal to 0. We got the first equation and second equation by applying KVL to the loop 1 and loop 2. And from the second equation, it's become 4 plus S into I2 of S minus 2S into I1 of S is equal to 0. Okay. Therefore, we write the equation. 4 plus S into I1 of S minus 2 into I2 of S equal to 100 by S. And the second equation is, first write the I1 term, minus 2 I1 of S plus 4 plus S into I2 of S equal to 0. That is the first and second equations. Then we write the equations in matrix form. That is 4 plus S into minus 2, here minus 2, 4 plus S into I1 of S and I2 of S equal to 100 by S into 0. Okay. 4 plus S minus 2, then minus 2, then 4 plus S. That is the coefficients of I1 and I2 equal to 100 by S 0. So here we got the equation in matrix form. Our aim is to find the current I2 of T. For first apply Cramer's rule for finding this I2 of here. Therefore, I2 of S equals, for finding I2, replace second column with this constant matrix, that is 4 plus S minus 2. This column becomes 100 by S 0 divided by 4 plus S minus 2 minus 2 4 plus S. Denominator coefficient is same as that of the coefficient matrix, that is 4 plus S minus 2 4 plus S. Then the determinant of this be multiply 4 plus S into 0, that is 0 minus 100 by S into minus 2, that is minus 200 by S divided by
s plus 4 into s plus 4, that is s plus 4 the whole square minus 2 into minus 2, that is 4. The numerator part become minus into minus 200 by s, that is 200 by s divided by s square plus s plus 4 the whole square, s square plus 8s plus 16 minus 4, that is equal to, it becomes I2 of s equals 200 by s divided by s square plus 8s plus 16 minus 4 is equal to 12, that is equal to 200 by s into s square plus 8s plus 12. Okay, I2 of s, that is 200 divided by s into s square plus 8s plus 12. ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. സം എന്ത് ചെയ്യണം, 8ഉം കിട്ടണം, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, 12ഉം കിട്ടണം, ദാറ്റ് ഈസ് s plus 6 into s plus 2. Therefore, sum എത്ര കിട്ടും, 6 plus 2 8, product 6 into 2 12, that is 200 by s into s plus 6 into s plus 2. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി, I2 of s കിട്ടി. I2 of s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 200 by s into s plus 2 into s plus 6. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, I2 of t കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ടിയിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ടി ഫ്രം എസ്. എസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അപ്ലൈ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ടിയിൽ നിന്ന് എസ് ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമും, എസ്സിൽ നിന്ന് ടി ആ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. For applying inverse Laplace transform, first apply partial fraction to the above equation. I2 of s equals 200 by s into s plus 2 into s plus 6. That is I2 of s equals 200 by s into s plus 2 into s plus 6. For applying partial fraction, we rewritten as a by s plus b by s plus 2 plus c divided by s plus 6. Okay, 200 by s into s plus 2 into s plus 6 equals a by s plus b by s plus 2 plus c by s plus 6, or 200 by s into s plus 2 into s plus 6 equals a into s plus 2 into s plus 6, LCM എടുക്കുക, plus b into s into s plus 6 plus c into s into s plus 2 divided by s into s plus 2 into s plus 6. So, രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ക്യാൻസൽ ആവും, ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ. Therefore, it's become 200 equals a into s plus 2 into s plus 6 plus bs into s plus 6 plus c s into s plus 2. Next, our aim is to find the coefficients of a, b and c. Here a by s. So, substitute s is equal to 0 in this equation a. Substituting s is equal to 0. Substituting s is equal to 0. This becomes 0 and this becomes 0. Therefore, 200 equals a into 2 into 6. S is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0. എന്താ, a into 2 into 6. So a is equal to 200 by 12. Okay. Next, our aim is to find b. For finding b, substitute b കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിയുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 2. അപ്പോൾ എസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, -2. Substitute s is equal to -2. Therefore, the equation becomes 200 equals, this becomes 0 and this becomes 0. When s is equal to -2, here this equation and this equation become 0. Therefore, b into -2 into -2 plus 6, that is equal to 4. That is 200 is equal to b into -8, or b is equal to 200 by -8. And for finding c,
substitute s is equal to minus 6. Substituting s is equal to minus 6, this equation becomes 200 equals, this equation becomes 0. Minus 6 is 0. So a into 0, 0. Here also when substituting minus 6, this equation becomes 0. Therefore equals c into minus 6 into minus 6 plus 2, that is equal to minus 4. That is 200 equals c into 6 into 4, 24. That is c is equal to 200 by 24. So we got the values of a, b and c. A equal to 200 by 12, b equal to 200 by minus 8, c equal to 200 by 24. Therefore I2 of s equals, substitute a equal to 200 by 12 by s plus b equals 200 by minus 8 by s plus 2 plus c equals 200 by 24 divided by s plus 6. So we got I2 of s equals 200 by 12 by s plus 200 by minus 8 by s plus 2 plus 200 divided by 24 by s plus 8. Our aim is to find I2 of t by taking inverse Laplace transform. That is 200 by 12. 1 by s in the inverse and the 1 into 1 by s and 1 by s in the 1 itself plus 200 by minus 8 into 1 by s plus 2. 1 by s plus 2 e raised to minus 2t plus 200 by 24 into 1 by s plus 6 and e raised to minus 6t. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്കറിയാം 1 by s plus a യുടെ e raised to minus 80 യുടെ എന്താണ് 1 divided by s plus a ആണ്. അപ്പം 1 by s plus 2 ന്റെ എന്താവും e raised to minus 2t. 1 by s plus 6 ന്റെ എന്താവും e raised to minus 6t. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. We need to convert it from s to t. So I2 of t is equal to 200 by 12 into 1 plus 200 by minus 8 into a raised to minus 2t plus 200 by 24. ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. 200 by minus 8, 200 by 24 എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ is 200 by 12 into 1. 1ന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ് 1 by s ആണ്. അപ്പോൾ 1 by s ന്റെ എന്തായിരിക്കും 1 ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 1 by s plus 2 ന്റെ എന്താണ് e raised to 1 by s plus 2 ന്റെ എന്താണ് e raised to minus 80. അതായത് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി e raised to minus 80 യുടെ 1 by s plus a ആണ്. അപ്പോൾ 1 by s plus 2 ന്റെ എന്താണ് e raised to minus 2t and correspondingly 1 by s plus 6 ന്റെ e raised to minus 60. Therefore the current I2 of t equal to 200 by 12 into 1 plus 200 by minus 8 into e raised to minus 2t plus 200 by 24 into e raised to minus 60. That is the final answer of current I2 of t.